Вітаю вас, дорогі українці! Мене звати Вікторія, і я від імені KEPAKY, Центру соціальних послуг імені Андреаса Софоклеуса підготувала для вас програму з вивчення англійської мови, яка має на меті допомогти тимчасово переміщеним особам з України асимілюватися на Кіпрі, підвищити свій рівень розмовної англійської мови з метою пошуку, знаходження та виконання роботи у Республіці Кіпр. На сьогоднішньому занятті ми з вами перевіримо домашнє завдання по прикметникам з закінченням інговим та іді. Також розглянемо з вами фрази з дієсловами, verb phrases, і поговоримо трошки про будній час та різні передбачення. Greetings, dear Ukrainians. My name is Victoria, and on the behalf of the KEPAKY Social Service Center named after Андреаса Софоклеуса, I have prepared an English language learning program for you, which aims to help temporarily displaced people from Ukraine who wish to assimilate in Cyprus to increase their level of spoken English in order to find, found, and perform work in the Republic of Cyprus. On today's lesson, we are going to check our homework with prepositions ending ed and ing. We are going to learn some verb phrases and repeat future tense when we are talking about predictions. So let's start. Yeah, at first, let's check our homework. And on our homework, we had this activity. I sent you cards. Я відправляла вам картки. And on these cards, yes, I asked you to put the correct ending. Так, просила підставляти правильне закінчення. Ми маємо з вами два варіанти закінчень у цих прикметників. Може бути закінчення ed and ing. Let's remember. Давайте згадаємо, що означає в нас закінчення з вами ed. What does it mean? Це коли стан людини. That's right. ed ми використовуємо, коли ми говоримо про стан людини, а ing? А які відповідає на питання, яке? Правильно, описує. That's right. Yes, це описує у нас з вами якісь предмети, situations, yes, and things, and so on. So, Людмила, ви в нас приєдналися перші. Давайте почнемо з вас. Читаємо питання, підставляємо правильне закінчення і перекладаємо. Так. How do you feel about listening to music while studying? Is it helpful or distracted? Угу. Як ти почуваєш себе, коли ти слухаєш музику, коли вчишся? Це допомагає тобі чи навпаки створює дискомфорт? Yeah, that's right. Деякі питання в нас були, да? Тобто ми трошки пройдемось по тим, що були, і по тим, що були додому нові. So, Людмила, what about you? How do you feel? I feel, for me, it's helpful. It's helpful, yeah? So you don't mind Yes. music. Okay, that's good. Tatiana, what about you? Я? Yes, you are alone. Ви сьогодні у нас сам одна, Тетяна. Yes, Тетяна. I feel helpful with music. You With feel listening yourself to helpful. music. Okay, that's good. Єлена, Олена. For me, it's helpful, but it depends on my mood. Okay, depends on your mood. I see. Next, Світлана. For me, it's distracted. It's distracted, yeah? Anita, what about you? For me, it's distracted too. And Dasha? For me, it's distracted too. It's distracted. Okay, next. Yes. What about this one? Tatiana, can you make it? What was the most interesting thing you did last weekend? Какая наиболее интересная вещь, что вы делали в последние минуле. выходные? Да, last weekend, да, на прошлое. That's right. На прошлых выходных. I have a meeting with my son and my grandson. Okay, that's nice. Anita, what about you? What did you do?
I going to at стоп, зараз соображу. I go to the beach where live turtles. Okay, that's great. Світлана. The most interesting thing was baking cake. Okay, what about you, Людмила? I meet with my friends. Okay, that's nice. You, Єлена Олена? It's meeting for my friend. Good, Даша. Даша? Мікрофончик. Да, я Ага, тут. so, yeah, Е, what interesting did you do last weekend? Вот. My weekend, big interest. Так, що робили цікавого, Даша? Наприклад, там I met friends, зустрічала друзів і так далі. Я go to walk my friend. Окей, good. Ідемо далі. Тетяна до нас приєдналася. Тетяна, hello. Hello. Не успела даже Я готова працювати. Сейчас. Читать вопрос? Да, ми вже прочитали питання, да, дивіться, what was the most interesting thing you did last weekend, так? Яка була яка сама цікава річ, яку ви робили? Вам треба вже дати відповідь, ми вже даємо відповідь. I was my like, мой любимый, да? Или мой, а как сказать мой запоминающийся? Окей, the most unforgettable. Или memorable, да, такий пам'ятний, memorable. Memorable weekend when my family went go to mountain Strodas. Окей, that sounds really great. Так, хто нас ще не відповів? Людмила, Сензик, відповідали? Я відповідала. Так, здається, всі, так, відповіли? Окей. Ідемо далі. Наступне питання. Світлана, can you read it? Have you ever been excited about an upcoming event? Мав ти коли-небудь захоплюючий upcoming встреча, event, захід, upcoming? Окей, upcoming event, upcoming, так називають речі, які до нас ідуть, тобто коли, да, щось наближається. Upcoming event, тобто якась наближаюча до нас подія. Чи був ти коли-небудь схвильований? Да, схвильовані, там в захваті, да, маєте на увазі цією, да, подією, тобто тим, що у вас щось відбувається, таке, що вам подобається. Upcoming event. Yes, I usually... Мене зникає, чи це всіх так? Ні, це в мене, це я, так. Ага. I usually I'm usually excited about an upcoming event. Окей, добре. Let's go with you next. Так, Інна, hello, до нас приєдналася Інна. Hello, Victoria. So, Inna, have you ever been excited about an upcoming event? Yes, of course. I ever been excited about an upcoming event. Окей, Аніта.
Yes, I have excited about an upcoming event. Угу. Єлена Олена. Ой, відволіклась трошки. Yes, I usually excited about an upcoming event. Too, да? Мені здається, хтось так. Окей, добре, Світлана. Я сказала вже. Так, це ви були перші, вибачайте. Я постійно путаю трошки. Так, знову всі переключилися. Так, Тетяна, айфон. I have about an coming event. Так, я не знаю, що сказати. Там I was excited about my weekends, наприклад, да, схвильована окей, щодо my вихідних, там, Окей, да, можна? my там birthday. My weekend, окей? Окей, добре. Так, Тетяна. А тут нужно употреблять это have? Просто I was excited about an как сказать, возвращение. Окей, about, ну, смотря куда. Может быть, Домой. returning. Yeah, about my returning back home. My returning my home. Returning back my return my home. Окей, good, very well. Let's go next. Наступне. Даша, пробуємо. Даша, будете відповідати? Даша сказала, що вона щось вийшла кудись. Даша вийшла. Добре, хорошо. Тоді йдемо далі. Людмила Сензик, будь ласка. Have you ever felt embarrassed in public? Ти коли-небудь збентежив чи соромився на публіці? Да, почував себе соромно на публіці, можна так перекласти. Соромно на публіці. Yes, I felt it, yes. Окей, Тетяна, айфон. I feel embarrassed in public when I spent seminar. Окей, good. Інна. Maybe sometimes it depends on situation, and I may felt embarrassed in public. Добре. Єлена Олена. Yes, I felt embarrassed in public when I speak English, коли тільки приїхала на Cyprus. Окей, when I just came to Cyprus. Yes. When I just came to Cyprus. Okay, let's go next. Another question. Робимо це питання. Інна, читаємо. Do you enjoy watching exciting movies, or do you prefer watching calm and relaxing ones? It depends on situation too, because maybe in the autumn we need relaxing, watching watching films, movies. In summer, I think maybe exciting movies. It depends on different situation, different weather and people. Окей, добре. Так, Тетяна, просто Тетяна Лукіна. I prefer watching exciting movies. Окей, Сензик Людмила.
When yes, I enjoy watching exciting movies. I relaxing. Угу. Добре. Так, Аніта. I prefer excited movies. Угу. Окей, є exciting тільки, да? Тому що в нас з вами іде інгове закінчення. Exciting. Так? Exciting. Окей, добре. Айфон, Тетяна, є? Чи вийшла? Yes, yes. Ага, I є. yes. I prefer movies. Watch или watching. Watching calm and relax. Угу. Окей. You prefer watching calm and relaxing movies. Good. Very well. Так, ідемо далі. Світлана. I like watching exciting movies and also relaxing movies. Depend my mood. Depends on your mood. Okay, I see. Good. Let's go here. Читаємо. Єлена Олена. Have you ever been Have you ever been frightened by a scary movie or book? Іди, тут про стан, да, людина? Так, Іди. да, тому що тут питається have you ever been frightened, да? Чи ви були налякані страшною книгою або фільмом? Тобто можна відповісти і сказати там I was frightened, я була, да? Тобто I was. Або ви можете казати I have been frightened. Тобто у вас є вибір або present perfect, або past simple. Обидві часи підійдуть. I was frightened by a scary movie. Окей, Аніта. Frightened – це ужаси. Frightened – налякана, да. Чи ви коли-небудь були налякані scary страшним фільмом або книжкою? Yes, I was frightened by scary movie. Окей, добре. Світлана. Yes, I have been frightened. I have been frightened a scary movie. By a scary movie. By a Зверніть scary увагу, у movie. вас є by. Ким чим? Добре. Сензик, Людмила. Yes, I have been frightened when watched a movie. When you watched a movie. Окей. Yes. Good, very well. Тетяна Лукіна, робимо питання. Have you ever been annoyed by a friend or family member? Вы когда-нибудь были annoyed? Не знаю слова. Annoyed – це у нас з вами іде роздратований, типу, коли вам щось надокучало. Раздраженный. Сильно. Так. Да. Ты был когда-нибудь раздражен другом или членом семьи? Yes, I have been annoyed a few times. Окей, good. Інна. Yes, of course, I have been annoyed by my family member. Окей, good. Айфон, Тетяна. I have been annoyed. Annoyed. Annoyed by a friend one situation.
Угу. Окей. Людмила Сензик. Yes, of course, I have been annoyed. Угу. Next, please. Yes, давайте будемо робити. Так, Тетяна, айфон. Have you ever been excited to visit a new place or try a new food? Был ли ты когда-нибудь на встрече excited Excited, так. Чи ви коли-небудь були схвильовані? Have you ever been excited to visit a new да. place? на новом месте или с новой едой, да? Или Є. пробуя новую еду, пробуя Угу, да, пробували, Ем. да, нову їжу, да. Чи колись ви були, да, цим, типу, восхищені, схвильовані? I have been when I trip и I now new tradition, new food or try a new food и new place too. Угу. Okay, good, very well. Let's go with you next. Світлана. Yes, I have been excited to visit a new place and try a new food. Угу. Добре. Так, Єлена Олена. Yes, I was excited. For example, when I try Okay, yeah, nice. Very well. Next, please, Світлана. Have you ever been annoyed by someone who talks too much? Ти коли-небудь був роздратований, якщо хтось говорив багато? Yes, I have been annoyed by someone who talks too much. Who talks too much? Okay. Єлена Олена. Yes, I have been annoyed by my uncle at all too much. Who talks too much? Okay, good. Айфон Тетяна. Весь вечір говорить один. Yes, I have been when everywhere talk too much. Угу. Окей, добре. Так, Тетяна Лукіна. I have been annoyed by my neighbor who talks too much. Угу. Добре. Так, and Аніта. I never annoyed when people talk too much. Угу. I am never annoyed. Я ніколи, I am never annoyed. I am never annoyed Угу. when people talk too much. Okay, Inna, make a question, please. The most interested place you have visited so far? Most interesting. Most interesting, yes, that's right. In Sunday, I visited Tema Park. Thank you, Victoria, for information. And Okay. now is the most interesting place for me and my child. Oh, that's good. That's great. I'm happy that you liked it. That's good. Людмила Сензик. Yes, I have been to is Oceanográfico in Spain. Mm-hmm. That sounds great. Svetlana. Yes, it was the forest in Madeira. Mm-hmm.
Nice. What about you, iPhone, Tatiana? Yes, I have been most interesting place when I trip in island is off или off, да, Испания. In the islands of Spain. Of Spain, Tenerife. Окей, in the island, тоді на острів, да, один. Yeah, to the island of Spain. Можна сказати просто Spanish Island, іспанський острів, да? Spanish Island, Tenerife. Или там Tenerife, Island in Spain. Можна покрутити. Окей, добре. Тетяна Лукіна. Have you ever been surprised by a gift or a party? No, I'm never surprised by gift. Ні, ви можете сказати I have never been. Я ніколи не була. Тобто, I щоб have показати- never been surprised by a gift. Окей. Так, Сензик Людмила. I have been surprised. You have been surprised, yeah? Yes. Okay, tell us about the story. When was it? I don't want. Окей. Окей, good. Так, Світлана. No, I have never been surprised. Okay, you have never been surprised. I see. iPhone, Tatiana. I have been surprised by I went in a party и I see very это очень большой салют, как сказать, very And I big saw a very big firework. firework, да, firework. Good. Anita. I have never been surprised by gift or a party. I see. Так, Інна. I have never been surprised by a gift or a party. You have never been, yeah? I see. Єлена Олена. Yes, I have been surprised. I You like have- surprise. You like surprises, that's good. Так, хто не відповів? Світлана. Відповідала. Так, Світлана відповідала. Тетяна Лукіна. Ви читали? Тоже Так, відповідала. Аніта, Інна. Всі відповіли? Всіх назвала чи що? Так. Походу всіх просто, я вже думаю. Так, окей, йдемо наступне. Давайте, так, хто ще до Людмила Сензик, давайте, загубила вас. Do you feel relaxed? Do you feel relaxed when you're surrounded by Surrounded, да, це оточені. nature, or does it make you feel nervous? Nervous. Nervous. Ти розслабляєшся, коли я не можу згадати, як це слово перекладається. Оточення, да? Так, коли ти оточений природою, Або чи почуваєшся да, чи ви навпаки нервуєте через це? нервуєшся. I feel relaxing. You feel relaxed, yeah? Yes. Okay, good. Inna, how do you feel yourself? I feel relaxing when I surrounded by nature. Окей, Тетяна Лукіна.
I feel relaxed when I am surrounded by nature. Окей, nice. Аніта? I feel relaxed when I surrounded by nature. Nice, let's go next. The last question. Робимо останнє питання. Світлана? Do you enjoy watching horror movies or are you too frightened to watch them? Ти насолоджуєшся, дивлячись. Хорор – це жахливі? Хорор, да, це жахливі. Фільми ужасів. Жахливі фільми ужасів. Чи ти наляканий, коли дивишся їх? I have never been watching horror movies. Окей. Так, Інна? Я не помню, я стараюсь сказать. I try. I try don't watch horror movies or read frightening books. I like relax, enjoy, and the most best emotion for me. Окей. Людмила Сензик? I don't like watching horror movies, so I don't watch them. Айфон Тетяна? I haven't been watching horror movies, never. I have never been watching horror movies. Так, добре. Тетяна Лукіна? I watch horror movies rarely, and I am frightened too. You are frightened too, yes, of watching them. Okay, good, not bad. Непогано, трошки бачу, що розібралися з цими закінченнями, так? Коли ви будете читати, ви просто їх постійно будете бачити, да? Це прикметники. Прикметники в нас стоять завжди. Ми описуємо ситуації, ідеї, людей і так далі. Тому, якби, треба в них розбиратися. Ми з вами їх виписували з перекладами. Я їх ще вам покидаю у вправах. Їх треба просто закріпляти і намагатись використовувати, тобто описувати себе і свої емоції так само. Let's go with you next. Ідемо з вами далі. Ми сьогодні з вами трошки поговоримо про майбутній час і згадаємо конструкцію going to, тому що ми сьогодні будемо з вами трошечки fortune tellers. Давайте згадаємо, що таке fortune? Будущее will. That's right. Ні, не зовсім так. Почекайте зараз. Погодилася і потім зрозуміла, що не так. Future – це майбутнє. Future – це майбутнє. А що таке fortune? Це, подивіться, різні слова. Future, fortune. Що таке fortune? Може, якась фортуна чи що? Правильно, це Судьба. фортуна або вдача. А судьба буде більше fate, доля. Ага. Або destiny. Вони завжди кажуть, you're my destiny, ти моя доля. Так, fortune, у нас трошки не про destiny, але fortune – це фортуна або вдача. Fortune teller, так називаємо ми нагадалку або предсказателя долі. Тобто оця гадалка, да, оті предсказателі, це називається fortune teller. Можливо, дивились колись фільми або будете дивитися, там вони є. By the way, до речі, хтось вже подивився while you were sleeping, поки ти спав? Ні. Ні. О, так, скидайте вам. Ні, я там начало. Я На українською англійською мовою. Я відкривала, але воно ж там не англійською мовою йде. Ні, чекайте, ну, дивіться, там треба включати. Ви ж, коли включаєте, так, ви коли нажимаєте на веб-сайт, то вам же ж пропонуються різні варіанти. Так.
А, так, то можна вибрати. Я просто Звичайно, так, не брала. звичайно. Дивіться, ось воно, да? Я ось тут скидала у вас. Тобто ви, коли нажимаєте на веб-сайт, у вас ось тут зверху є в русський, дубляж, канави, ось субтитри, оригінал. Ви включаєте і все. У вас грузиться фільм з субтитрами і в оригіналі. Все дуже просто, 2 кліка. Зрозуміло, Все. дякую. Тут нажимаєте на субтитри, і субтитри можуть бути російські, можуть бути усе англійські. Угу. Excuse me, ma'am. I'm sorry, but I need to ask you a few questions. Okay. Officer. Я думаю, що да, почули і зрозуміли, що поліцейський Так, від неї так, хоче. один Дуже він вопрос. простий, дуже легкий. Да. Ну, просто, щоб ви розуміли, що там є і російські, і англійські. На жаль, да, в наш час чомусь у українських не робилося. Якось так. От, я пам'ятаю, що обіцяла, в мене є да, конкретні частини з завданнями, які ми з вами будемо робити. Але то буде трошечки пізніше. Поки що в нас з вами ще ця тема. Тож, ми працюємо з вами да, саме з fortune tellers. Fortune teller – це предсказатель. І ми сьогодні з вами трошки попредсказуємо майбутнє. Послухаємо аудіо, we will listen to the audio and read the text. At first, let's see. Here we have with you some cards. Да, у нас є картки. And these cards has pictures. Let's see what do they mean. Інна, how do you think? A clave. Clave – це клевер, да? What does it mean? Try to find the correct meaning. How do you think? Oh, I don't know. You don't know, really? Okay, girls, let's do it together. Really? Давайте Really? робити це тоді разом. Як вважаєте, what means a clave? Білакі. Be lucky, правильно, клевер зазвичай до вдачі. Be lucky, бути вдачливим, да? Удачливим. What about a hat? Love. Fall in Get love. married. Fall in love, that's correct. Fall Yeah, in love. usually fall in Mhm. love. And what about rings? Get married, yes. Get This married. means get married. Так, okay. What about this girl? How do you think? What does it mean? The road. Get a new Get job. a new job. That Travel. looks like get a new, no, get a new job. And what about a plane? Літак, plane. Travel. That's travel. Travel. Okay. Coins. Монетки, coins. Get a lot of money. Get Get a lot of money. Yeah, it's about money. What about this man with open door? Get a new job. Meet somebody new. And what about this? Exclamation mark, знак оклику. Have a surprise? Have a surprise. Yes, and the house. Move house. Move. Що таке move house? Що означає move Переїжджати. house? Переїхати, Покидати. так, а become famous. Стати известным. Так, ти думаєш, зірочка. Є бути відомим, є a star, зірочка, так, це бути відомим, become famous. Okay, so here girls, we have with you some cards. Tell me please, do you believe fortune tellers? Чи ви вірите тим, хто No. предсказує долю? No, you don't believe. Yeah, who No. believes? Nobody? Nobody Я не знаю, я believes, yeah? трошки вірю. Трошки вірити, yes, sometimes believe. Yeah, it depends. I think it depends on the situation, yes? So Yes. here, girls, we have with you verb phrases. Тут у нас вирази з дієсловами. Пам'ятаємо, да, що англійську мову завжди легше вчити різними виразами. А ми трошки декілька занять да, сфокусувалися на прикметниках. Пройшли з вами прикметники з інговим закінченням та «іді». Сьогодні трошки загальна англійська з дієсловами. Так? Давайте тепер ці вирази ще раз з вами згадаємо і спробуємо правильно поєднати, додавши дієслово. Якщо в нас є married, як ми зазвичай кажемо, яке дієслово? Get married, так? Тобто verb phrases, оці вирази з дієсловами, да, в нас ідуть зазвичай з конкретним дієсловом. Да? Тобто їх дуже легко вчити виразами, тому що от говориться так і зазвичай ніяк інакше. Ми дійсно завжди кажемо get married, у 100% да, одружитися. Далі. Fall in love. Fall in love. Да, тут більше ніякого дієслова нам дійсно не підходить. Next. Be lucky. Білакі. Be lucky. Be lucky.
lucky. Be lucky, точно, бути, да. Коли ми кажемо, що нам везе, да, ми кажемо I am lucky, мені пощастило, да, he is lucky, йому пощастило. Зазвичай буде правильний переклад, як комусь пощастило. Get a new job. Наступне. Get a new Get a job, new that's job. correct, yes, get a new job, next. Have a surprise? Have Have a- have a surprise. 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 Have Yeah, okay, so have a, да, в нас have a surprise, так, дійсно, next. Move Move. house. house. Move house, Move that's house. correct. Get a lot, Get a lot of money. Get a lot of money. Get a lot- Get a lot of money, good. Become famous. Become famous. And meet somebody new. Meet somebody. Yes, Meet meet somebody somebody new. new. Somebody That's new. correct. Very well. Yeah. So that's good. Now these phrases will help you. Yes. Oh, почекайте. А ми почали на минулому занятті New Year Resolutions. Я перепутала групи. Нічого страшного. Чекайте, стойте. Зараз. Ой, ми мали дивитися відео про New Year Resolutions. Я ж вас просила написати. А нам так урок нравится. Так, нам подобається. Це так легко. Слухайте, а я вибачаюся, Бог ти мій, а я собі, ой, Боже ж мій, то в мене, я хотіла з вами New Year Resolutions, наш ж по графіку, а потім у нас з вами ця тема, а з групою після вас у мене ця тема. Я навпаки поставила силочки. Ой, добре. Давайте так, ми сьогодні цю тему вже послухаємо з вами аудіо, а вже повернемося до New Year Resolutions у понеділок, добре? Добре. Не туди глянула, Бог ти мій, а я все навпаки відкрила. А з Ой, тою нам так нравится. наступною групою я ще навіть не дійшла до ній. Ой, добре. Ладно, все, презентація, добре, все, понеділок, нічого страшного, там домашнє завдання, хто не дописав, якраз допише. Окей, ідемо з вами далі. So, what we are going to do? Yes, now we are going with you to listen to the audio file, and in this audio file, you will listen to a girl who decided to visit a fortune teller. So, this game came to this person, and you need to answer 3 questions. Who does Jane want to see? Yeah. You need to understand who is going to tell her about her future and why. And why couldn't she see the man very well? Do you understand the questions? Всі зрозуміли питання? Yes. Ну, давайте розберемо їх. Окей, Точно. давайте Ага. розберемо. Добре, Людмила, перекладаємо перше. Let's translate the first one. Who does Jane want to see? Хто Джейн і що вона бачить? Да, хто це хто, але дивіться, у вас не Хто? питається, хто що робить, а у вас who does Кого Jane Джейн want to хоче see? увидеть. Кого? Да, Вона інколи в хоче нас слово увидеть, who да. може перекладатись як кого. Кого хоче Джейн побачити? Інна, Ага. can you translate question number 2? Who is going to tell her about her future why? Кто собирается рассказать ей ее будущее и почему? Угу. Окей, good. And Тетяна Лукіна? Почему она не может увидеть мужчину очень хорошо? Да, чому вона не може розгледіти? Правильно, да? Чому вона не Так. бачить його дуже добре? So, you see that she came, yes, and it will be a small information. So, let's listen to part number 1, okay? You will hear the audio now. 5.14. It's written in the cards. Part 1. Come in. Said a voice. Jane Ross opened the door and went into a small room. There was a man sitting behind a table, Good afternoon. said Jane. I want to see Madame Yolanda, the fortune teller. Madame Yolanda isn't here today, Said the man. but don't worry.
I'm going to tell you about your future. What questions do you want to ask? Jane looked at the fortune teller. She couldn't see him very well because the room was very dark. So, girls, do we need to read the audio or you understand? Так. Understand, зрозуміли, але я бачу, що комусь треба, давайте прочитаємо. Yeah? So, let's read it a little bit. Anita, can you read the first part and translate? Come in, said a voice. Jane Ross opened the door and went into a small room. There was a man sitting behind a table. «Войдите», — говорит голос. Джен Росс открывает дверь и заходит в маленькую комнату. Через маленькую комнату, да? Into a small. Є у маленьку, into – це всередину, у маленьку кімнату. В маленькую комнату. Там сидит мужчина около стола. Перед столом, behind. Behind the table, за столом, тобто позаду стола, за столом, позаду. Позаду, ага, за столом. Так, позаду стола. Окей, далі йдемо. Людмила, Сензик, читаємо. Good afternoon, said Jane. I want to see Madam Yolanda, the fortune teller. The fortune. Читається через Ч. The fortune teller. Fortune teller. Madam Yolanda isn't here today, says the man. But don't worry, I'm going to tell you about your future. About your future. Future. Доброго дня, сказала Джейн. Я хочу бачити мадам Йоланд, гадалку, але... Мадам Йоланда isn't here today. Але її немає сьогодні, сказав чоловік. Але не хвилюйтеся, я можу сказати вам про вашу долю. Okay, good, very well. Next, please, Єлена Олена. What question do you want to ask? Jane looked at the fortune tells. She couldn't see him very well because the room was very dark. Які питання вона хотіла сказати? Або задати, да, питання? Yeah, that's right. Джейн подивилась на предсказателя. Вона не бачила його добре, да? Окей, так, правильно, вона не могла його побачити Тому дуже що добре. кімната була дуже темна. Yeah, that's correct, very well. So, girls, let's now answer the questions, yes? And then listen what happened next. So, who does Jane want to see? Кого вона хотіла Мадам побачити? Йоланда. Madam Yolanda, yes, a Fortune fortune teller. teller. That's right, yes, a fortune teller, Madam Yolanda. Good. Next, please, yes, who is going to tell her about her future? The man who was sitting behind the table. Yeah, that's right. It was a man, not a Madam Yolanda, yes. And why couldn't she see him? Because it was very dark. Very dark. Yeah, okay, totally agree with you, really. It was very dark. Let's go with you next. We have with you part number 2. We don't have a text with you. We will not read, only listen 2 times. Слухаємо 2 рази. At first, let's read the sentences and translate them, okay? Svetlana, can you read the first sentence and translate? Jen has a problem with her. Jen мала проблеми з її, з чим? З чимось її, да. Тобто нам треба буде з вами вставляти пропущені слова, да? Читаємо, перекладаємо, щоб розуміти краще. Інна, sentence number 2. She chooses
cards. Она выбирала карты. Окей, iPhone, Тетяна. Her first card means she is going to be так, ее первая карта показала что она может быть to be happy. Можно так, наверное, сказать? Или что? Ні, ну можна, але ми не вгадуємо, ми почуємо з Ага, вами не в вгадуємо. аудіо. Тобто ми читаємо, перекладаємо окей. просто, що є. Да, ми не вгадуємо з вами. Так, ідемо далі. Людмила Сензик. Jane asks the future Taylor if she's going to with her boyfriend. Okay, good. Let's listen to the audio, please. So you need to hear 4 words. Да? Треба почути 4 слова. Одразу кажу, да? Ми прослухаємо 2 рази. Є такі люди, що з першого разу розуміють, є такі, кому треба 2. Тому 2 рази 100%. Аудіо коротке. 5.14. It's written in the cards. Part 1. Come in, Said a voice. Jane Ross opened the door and went into a small room. There was a man sitting behind a table, Good afternoon. said Jane. I want to see Madame Yolanda, the fortune teller. Madame Yolanda isn't here today. Said the man. But don't worry, I'm going to tell you about your future. What questions do you want to ask? Jane looked at the fortune teller. She couldn't see him very well because the room was very dark. Okay, and one more time. Это первая часть была. Це Як це перша перша частина. Боже мій, вибачаюся. 5.15. Я вже сплю. Part 2. Well, I have a problem with my boyfriend. We argue all the time. I'm not sure that he loves me. I want to know if we're going to stay together. Please choose 5 cards, but don't look at them. Jane took 5 cards. The fortune teller put them on the table face down. He turned over the first card. Ah, this is a good card. This means you're going to be very lucky. But am I going to stay with my boyfriend? Jane asked. Maybe. Said the fortune teller. We need to look at the other cards first. Okay, one more time, please. 5.15. Part 2. Well, I have a problem with my boyfriend. We argue all the time. I'm not sure that he loves me. I want to know if we're going to stay together. Please choose 5 cards, but don't look at them. Jane took 5 cards. The fortune teller put them on the table face down. He turned over the first card. Ah, this is a good card. This means you're going to be very lucky. But am I going to stay with my boyfriend? Jane asked. Maybe. Said the fortune teller. We need to look at the other cards first. Okay, so tell me please, Jane has a problem with what? Boyfriend. With her boyfriend. Boyfriend, correct. Yes, that's right. She chooses. 5 cards. 5 cards. Great. Her first card means she's going to be. To be lucky. Very lucky. Okay. Yes, wonderful. That's true. And Jane asks the fortune teller if she's going to Stay
Stay with your boyfriend. Yes, stay в нас означає залишатися. That's right. Okay. Now we are going with you to listen part number 3. And this part I will show you because it's quite big. Вона доволі велика, тому краще прослухати. So let's start. 5.16. Listen and read. Part 3. He turned over the second card. A house. A new house. You're going to move very soon to another country. But my boyfriend works here. He can't move to another country. Let's look at the next card. Said the fortune teller. He turned over the third card. A heart. You're going to fall in love. Who with? Asked Jane. Let me concentrate. I can see a tall, dark man. He's very attractive. Oh, that's Jim. Said Jane. Who's Jim? Your boyfriend? No, Jim's a man I met at a party last month. He's an actor from New York. He says he's in love with me. It was his idea for me to come to Madame Yolanda. Well, the card says that you're going to fall in love with him. Are you sure? Asked Jane. But what about my boyfriend? Let's look at the fourth card. Said the fortune teller. Okay, so do you understand this audio? Yeah, it's very easy. Yeah, it's very easy. Let's translate with you some words. What means you are going to move very soon to another country? Переедешь в другую страну вскоре. Да, move to another country, переїхати, добре. Що означає у нас з вами let me concentrate? Дай мені Концентруватися, да, зосередитися. Окей, як перекласти attractive? Привабливий. Це слово. Да, attractive, привабливий, да, російський привлекательний, привабливий, привлекательний. Окей, good. Next, idea. Ідея, добре. Бачимо, що тут, в принципі, да, все було про карти, перегорнути, тому слова не складні. Let's now answer the question. Давайте подивимося, як запам'ятали інформацію, так? So, let's go here. What her first car... Так, почекайте. Це у нас була частина 3, правильно? Так, все, вірно. Так, до частини 3 в нас нема. У нас є питання, ось що вони. Знайшла. What is the second card? What does it mean? Хто пам'ятає? What was the second card? Новий дом. House. Yeah, Second moving house. house. Okay, Yes. that's right. Why is this a problem for Jane? Why is this a problem? Another country. Because your boyfriend don't want movie. Yeah, that's right. Her boyfriend really doesn't want. Okay, next. Yes, what's her third card? What does it mean? What was in the third card? Jenny fall in love. Felt in love. That's right, that she is going to fall in love. And who is Jim? Where did Jane meet him? Who say about this Stella? Okay, yeah, that's right. She just met him. That's correct. So he's not her boyfriend, just a friend, yes? And how do you think the fourth card, what is going to be? What ideas do you have? Які у вас ідеї? Що означає четверта карта? Що вона там витащила? Як вважаєте? Ну, типа, вот это, Переезд в другую да, страну? с этим, с Димом этим. Okay, so maybe Что she Дим will get такой же, married with ну, Jim. Yeah, Да, okay. его описание.
Good, very well. Yeah, you have great ideas. Let's go here. Here we have with you the sentences. Yes, and again, you need to fill the gaps. Тут вам треба знову вставляти пропуски. В нас нема текста, будемо тільки слухати. Давайте прочитаємо, так? Перше читаємо, Аніта. Читаємо, перекладаємо. He forscarred means she is going to her boyfriend and go away with Jim to її четверта карта сказала, що вона збирається, її бойфренд поверне, go away. Повернеться? Так. Повернеться з Ні, Джимом. почекайте, go away піде, не повернеться, come back, go back повернеться, go away поїде, так. Поїде з Джимом Кудись, так? Окей, second, Світлана. Very soon they are going to. Дуже. А що таке sun? Я забула. Скоро. Ага. Дуже скоро вони. Щось там не знаю. Going to. Збираються. Окей, so, куди скоро собираються, ми не знаємо, куди, не гадаємо. Далі, будь ласка, наступне. Хто в нас ще не читав? Так, Світлана, Єлена. О, Аліна керівниця до нас приєдналася. Аліна, давайте. Jane asks if she is going to be, and the fortune teller says. Окей, let's translate. Джейн запитала, якщо вона стане такою, не пам'ятаю, і гадалка відповіла. Да, ми ще не знаємо, ми зараз будемо слухати аудіо і вставимо з вами, да? Перекладаємо, щоб вам було зрозуміліше, що вставляти, в які речення. І останнє, так, читаємо, Єлена Олена. She pays the fortune tell, там, я так розумію. Pounds, да. Що таке she pays? Що таке pays? How to translate pays? Сколько стоит? Платити. Да, вона оплатила, да, цій предсказательниці, гадалці, да, скільки там фунтів. Тобто ви маєте почути суму. Тобто ми бачимо, да, що нам треба зрозуміти, що вона щось там збирається зробити з хлопцем, да, щось вона скоро знову зробить, ще вона щось там зробить, і скільки вона заплатила. Тобто в нас, знову ж таки, да, 5 слів, які треба вставити. Let's listen. 5.17. Part 4. The fortune teller turned over a card with 2 rings. Now I can see everything clearly. You are going to leave your boyfriend and go away with the other man, with Jim, to another country. And very soon you're going to get married. Married to Jim? But am I going to be happy with him? You're going to be very happy together. I'm sure of it. Jane looked at her watch. Oh no, look at the time. I'm going to be late for work. She stood up, left a £50 note on the table, and ran out of the room. Окей. Should we listen second time? Треба нам другий раз? Да. Так, давайте. 5.17. Part 4. The fortune teller turned over a card with 2 rings. Now I can see everything clearly. You are going to leave your boyfriend and go away with the other man, with Jim, to another country. And very soon you're going to get married. Married to Jim? But am I going to be happy with him? You're going to be very happy together. I'm sure of it. Jane looked at her watch. Oh no, look at the time. I'm going to be late for work. She stood up, left a £50 note on the table, and ran out of the room. Okay, good. So, what means her first card?
She is going to Leave. leave leave her boyfriend. Що означає leave? Піти від нього. Просить, кинуть go. And go away with Jim to... Another country. Another country. Okay, Get married. good. Another country. Next. Get married. Очень скоро Get они married. одружатся. Get married. Yeah, they're going to get married. Jane asked if she's going to... Very Very happy. happy. Very happy. Yeah, Be happy. okay, be very happy, that's right. No, она спросила, да, if she will be happy, просто будет happy, счастлива. and the Да. fortune teller said very happy, да? Very Вона не happy. про, да, дуже щаслива. And how much she pays? Leave 15. 15. Okay, yeah, 50. That's correct. Very well. That's good information. So as you see, yes, she will be very happy. She will be married. Let's listen with you to part number 5 and see how this story ended. Yes, what happened at the end with this girl. 5.18. Part 5. The fortune teller stood up. He turned on the light. At that moment, an old woman came in. So, what happened? She asked. It was perfect. She believed everything, said Jim. I told you, I'm a very good actor. She was sure I was a fortune teller. He gave the woman £100. That's Jane's £50 and another £50 from me. Thanks very much, Madam Yolanda. Bye. Madam Yolanda took the money. The 5th card was still on the table, face down. She turned it over. It was the plane. She looked at it for a minute, and then she shouted, Wait, young man! Don't travel with that girl! A plane is going to... But the room was empty. Okay, girls, do you understand the ending? Yes. Як З літаком прочитається звучиться. empty? Empty. Okay, empty, пустий. No, улетела. Empty – це пустий, yeah. So, as you see, who was a man? Who was this man? Boyfriend. Актер. Jim. Актер. Ні, Jim. не бойфренд, а тут подруги. Jim. Yeah, it was Jim. Це був Jim, да? Тобто Jim, yes, said that I am a good actor. Я хороший актер, да? Тобто не було міс Йоланди, да? Він заплатив мадам Йоланда, і ще й дивіться, як хитро. Він каже, that's Jane's £50 and another from me. Тобто він і за Джейн заплатив, і за себе. Молодець такий. Окей, good. Let's go here. Yes, what happened? Як вважаєте, що станеться з літаком? What will happen? Катастрофа, напевно. That's right, yes. Можливо, вони хотіли сказати, що her plane is going to crash, да? Коли буде якась така аварія, катастрофа в літаків, тобто літаки там розбиваються і так далі, це слово crash. Maybe the plane is going to crash. В даному випадку ми з вами бачимо, що у всьому аудіо і в усіх текстах зустрічається одна конструкція граматична. Помітили, яка? Going to. Going to, правильно. Going Так, to. коли ми з вами маємо predictions, пам'ятаєте, що таке prediction? Предсказание. Предсказання, так, prediction – це в нас з вами передбачення, так? І ми, коли з вами щось передбачимо, ми використовуємо цю конструкцію. Так як тут, да, немає такої 100% інформації, а просто передбачення того, що може статися, використовується саме вона. Ми з вами використаємо цю конструкцію для наступного заняття, вона якби мала бути. Дивіться, нагадаю, домашнє завдання. В нас буде тема, да, New Year Resolutions, тож ми трошки попрацюємо зі словником, який пов'язаний з зимою. Дуже багато є корисних виразів. Я вам... А я не бачу, де я це скидала? Загально ви скидали.
Мені здається, ага, туди вище. Так, ось що. Загальна група, я скидала вам ось ці речення, да, і просила вас зробити такий собі список, да, того, що є у нас, ви отримали, да, what you get in 2022 and what you will have in 2020, what you have in 2023 and what you will have in 2024, боже, це ж не буде 2024. Хто не зробив, да, who didn't do it for today, you have time for Monday, okay? You can do it. Yeah, just change the years. Просто поміняйте собі роки, але все залишається як в роках. Тобто подумати, да, my favorite music, my best memory. У нас тут, здається, повторюється. Ну, тут 2 рази, ага, да. Нічого страшного. My best thing I bought. Можете поміняти, давайте поміняємо. Давайте не візьмемо memory, я щоб не помітила, що у нас там є повторення. Давайте візьмемо щось інше. Нехай буде my best memory і my best... якась найкраща пам'ять. І що може бути? Давайте my best weekends. Мої вихідні. Хай будуть вихідні. Якісь там вихідні, які ви провели, да? Трошки поміняємо ось тут з вами. My best weekends. Ось, і те, що вам хочеться, да, what you want to do in 2024. Що вам хочеться зробити, да, в 2024-му. I am going to, я збираю щось зробити, I'm not going to, I want to try, I want to learn. Тобто, да, такий собі список, да, передбачень, що ви будете робити. І тут у нас іде просто якби бажання спробую, не спробую. І коли ми говоримо з вами про те, що ми будемо робити, да, ми якраз використовуємо конструкцію going to. Я її скину граматично, правило, а ми з вами її опрацюємо на наступному занятті, коли будемо говорити про New Year Resolutions. Добре? Я не буду поки просити в ній нічого писати, пишете ви тільки те, що є на картинці на понеділок, а ми з вами попрацюємо з новим словничком на наступний раз і згадаємо цю конструкцію у спікінгу. Домовились? Так. Все. Окей. Thank you for the lesson, girls. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, thank you. Thank you. Bye Thank you, bye. bye-bye. Так, Лена.